Hej, vi är från Sverige och vår fartyg heter 3 Kronor av Stockholm. عليكم السلام. أنا من سلطنة عمان. اسم السفينة شباب عمان 2. The focus of our organization, which name is Sail Training International, is the education of young people. Not to educate them to sailors, but more mature persons. Aqui nós somos do navio veleiro Cisne Branco, é o navio brasileiro que estamos agora nesse porto de Klaipėda, aqui na Lituânia. Estamos muito satisfeitos aqui com o porto e amanhã, a partir de meio-dia, vai começar a nossa visitação pública. Captain, good morning. Morning, Captain. Yeah, welcome aboard. Dabar Klaipėda didinga, nes tokie nuostabūs laivai, didžiuliai, gražūs. Tai ir mūsų paveldas, istorinis paveldas, visų Baltijos jūros šalių paveldas ir pasaulio paveldas čia, tradicijos ir tos tradicijos, kurios rodo, kad jūros gali jungti, gali būti draugiškos ir taikingos. Jeigu manęs paklaustumėte, apie ką aš labiausiai svajoju šiomis dienomis, svajoju tai, kad tai, ką mes matome šiandien, už mano nugaros, mes matytumėm kiekvieną dieną arba pakankamai dažnai, arba gerokai dažnai, negu matome dabar. Yes, it's very nice to have old friends, and every year again we see them and in the big meeting, and it's such a lot of fun. Faina, iš tikrųjų tai labai geras dalykas, patys matot, kiek žmonių sutraukia ir čia ne tik mūsų mieste, ir kitose miestuose, ir kitose šalyse. Laukiam Omano, bet labai patiko Rusija, labai patiko Vokietija. Brazilai buvo įspūdingi. Brazilai labai. Yeah, we explored the old town. It's just absolutely gorgeous. It's like nowhere else I've ever been, really, because I mean, compared to Britain, this is just such a different style of place, and the tall ships just make it even more beautiful. It's just lovely. It's 98 meters long. Its main mast is 48 meters tall. We got more than 2,000 square meters of sail, and we can do, well, almost 20 knots when we go by sail. I nasz rejs ma na celu promowanie normalnej pracy, życia i udziału w regatach Talship Races osób z problemami onkologicznymi. We can call this ship now like a live museum because of his age. The ship was adapted to take the trainees on board, and the trainees are here sharing all the duties with the crew.